Hello and welcome to the weekend edition. Mazee, asante sana for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Leo kwanza, I believe it's a good idea to start on a prophetic note. On our last episode, we had this bit on the effects we are likely to face with the increased fuel prices. A few days after this picture was trending, the new fuel prices were announced. Petroli ikapanda na shilingi 7, almost 8 shillings. Diesel ikapanda na almost 8 shillings. And kerosene went up by 12 shillings per liter. Can you imagine that kerosene, paraffin, hii mafuta ya kawaida, hii mafuta taa ya kawaida is now more expensive than petrol in 2015. I wonder what this means to ile chakula ya high school mazee. Kama ni ukweli that kerosene works the way people think, imagine schools may now be forced to spend up to 111 shillings per liter ndio watoto wasiruke fence. Well, students from Ololunga Boys High School set one of their dormitories on fire, protesting a move by the school to separate them from girls when they attend mass. Wanataka wakae na madem. I wish this commitment to the opposite gender would be applied by our members of parliament and politicians. We would have achieved the 2/3 majority by now. Back to Ololunga. Seems like walimu walikuwa wanataka kuzima moto wakawasha moto ingine. And this story brings out a very twisted definition of some of the popular Bible verses tunajua. The Biblia inasema wacheni watoto waje kwangu. Watu wa Ololunga wakasikia wacheni watoto waje kwangu. Alafu walimu waka-insist that's not what the good book means by nyumba ya Bwana. And that makes the story of the girls girls and burning of dormitories, or if you like, mabibi na mabweni. Na vile tuliwaambia, hiyo story ya bei ya mafuta kunaenda kuleta noma. Kerosene. In other news, the area commander of police in Mombasa, George Kingi, was attacked by thugs who later escaped in a tuk-tuk. Now, so that we are on the same page, hata na cool kids, here's a tuk-tuk for those who don't know. It's interesting to note that tuk-tuks are designed to vibrate. So the Mombasa incident shows that kumbe basi hakuna mtu hawezi tetemeshwa na tuk-tuk. Now this story is crazy on two levels. Now how daring were the thugs to go rob a police officer with a tuk-tuk as their getaway vehicle? How do you rob a police officer? Niko sure aliko kwa gari, ako na gari yake, and be confident enough to escape in a generator. But then again, tuk-tuks are not as harmless as they appear, especially when it comes to police officers. That happened in Nakuru. I hope we can get Kenyanju to do a full brief on that. But then again, guys, where are people getting the confidence to attack and steal from police officers? Ni juzi tu hapa the house of the Deputy Inspector General of Police ilivamiwa. Na tena ndio hii story ingine tena. Na before urukie story ya vile natetea makarao, think about how it can inconvenience you. Imagine calling a police officer in an emergency. Hey, hello afande. Aki nimevamiwa na wezi, tafadhali kuja unisaidie. Alafu unasikia Aki leo ni kama utakwama kwa sababu hata huku wako huku kwangu pia. Huko na namba ya jeshi. Or better yet, imagine being in the middle of explaining to a police officers the directions za mahali umevamiwa and then this happens. In other news, this video of the president and his bodyguard, or should I say aide-de-camp, cheering Africa's fastest man, Ferdinand Omanyala, has been widely shared on the interwebs for obvious reasons. Now, the gentleman that the president was cheering is none other than Ferdinand Omanyala, who emerged second in men's 100 meters race after he clocked 9.77 seconds, Masi. That's 0.33 seconds faster than Otile Brown. Hiyo ni kwa wale wanakumbuka rekodi yake ya sekunde zake 10 moto. And Fadi is a man of his word, because when he appeared on the show, he promised to run under 10 seconds. Siwezi sema ati nitakimbia world record next season ama ni progress. Yes. So sasa nimekimbia 10:00. Nitatry ni cut next race yangu nikimbia 9.99. Nikimbia 9.8, 9.7, 9.6 alafu. Thank you.
Now, the video of the president cheering Omanyala proves haters wrong for claims that the president cannot support number 2. How? He's been supporting number 2 since 2013. Now, I think the president was just cheering because he could not believe that a man can deliver a world record in under 10 seconds, while upande wa serikali, we have not achieved in 9 years what we promised in 6 months. In 6 months' time, the stadium in Kamarin in West Pokot, which is historic, will be complete. In a couple of months, the stadium in Eldoret will be complete. So instead of 5 stadiums, we actually went for 9, just to make it good and to make it better. Now, instead of 5, Omanyala too went for 9 seconds, just to make it good. Also, the presidential candidate, Jimmy Wanjigi, was recently on the news for attacking Migori residents. Yes, you heard me right. I know you have watched the video. In fact, you can watch it again. Nikisema ODM, unasema ODM fagia wote. ODM! 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 No. Sikia. Leo. The presidential candidate is said to have attacked Migori residents because claims have emerged that Jimmy Wanjigi aligongwa na mawe because he did not refund, allegedly. He allegedly did not refund the delegates the fare they had used to get themselves to the venue. In short, if these allegations are true, then yeye ndio aligonga hawa si. Also, if true, this goes to prove that mambo ya kutumia fare yako na kurudishia is a scam. Moving on, a burger outlet in Bolivia has been sued by one of their clients, customers, and it was Stephanie Benitez, after she found a human index finger inside a burger she had ordered. Alipata kidole ndani ya burger maze. It was later determined that the finger belonged to one of the chefs who had lost it earlier when cooking, as in investigations proved that a chef had a hand in it. Talk about a twisted meaning of finger licking good. But then again, that could only have happened in Bolivia because hapa kwetu with our bad tipping habits, it's very rare kupata customer anarudisha mkono. That said, we have a great show lined up for you. We have very interesting money vibes on the other end of this short commercial break. Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. I compiled some of the best beats, some of the beats I enjoyed from the Weekend Edition myself. Beats zenye tumepiga tukajiambia, wow, this is really something, and we loved the thought process. And I thought it would be interesting to show it to you. Kuna maboys wenye uni boys wako, but code inasema fai kukatia sister yako. If you're really true friends, why wouldn't you want to be relatives? Sijui mbona na hii kitu naweza rusha maboy noma. Sijui sielewi, like nilikuwa na feel uncomfortable like mtu akiongea na sister. Kwanza boy wangu na feel even worse. Una feel you. Yani una feel nikana kukatia wewe. I feel weird because unamjua unajua boy wako. Unajua zile the good things about them, unajua pia the bad things uncheki. Or about the boys. Yeah, about the boy. About now my boy. So, na this goes both ways kwa sababu kama dem you are in a position to judge every person your brother dates. I judged all of them and I hated all of them. You hated all of them? All of them. I don't think there's one ever like... I'm single. I'm single. I was like, no, not good enough. Not gonna happen. Okay, but see, what's the threshold for someone to qualify to date your brother? I don't even know. I don't know. You just hate everybody. No, I just never liked his girlfriend. You're just blocking. I never liked them. For real? But now, if they knew what to do, they would have treated me nicely. Have you ever found yourself in a position that you want to dictate a date nani? Not really, because hata ya jisikiangi kudate sana. Kwa hivyo sinanga hiyo shida. Sijapata kwa hiyo shida. She's a very simple person. I'm a loner. And she has very few friends. Like, kwanza mimi namuencourage, have a few more. Few more friends. Like, she's so have simple, some bro. of my friends. The friends tunaweza account hapa. Even this is too hata hii many. ni kubwa. Now for the few times, haujai kuwa, we pia umekuanga na the same opinion that you hate everyone she dates? No.
By the way, unaweza kuwa based in a Charlie sister yako, as in you're genuine friends. You're hanging out, ni my boys. Nah. Not with me, but you've been friends with like... Oh, yeah, my other sister. My other sister. One of my sister's boyfriends, yeah. One of them. Yeah. To call my boy, yeah. I mean, I guess because right now in life, like, to mature a bit. Okay. Yeah, so right now things are a bit different. If they break up, you also break up the friendship. Yeah, that one didn't break up. I didn't break up. Yeah, Sasa tunakutana chini ya maji. Oh, no, for real. Kwa boy wangu. No, but he's a cool guy. But he's a cool like, guy. we So all me, used to hang out with hizo him. ni shida zao. Mbaya hapo ni kama wali Whatever happened, that's none none of my like ni business. msemo maana in society. Vivian, kuna kitu inaitwa relationship ya mtoi na the other parent. That's definite. Unajua, si huyo ni mzazi wake. Yes. Na life continues. Yes. Unaweza kubali Sam apeleke mtoi wake waende naye sleepover kwa mama yake. As in, for company too, as in nothing happened, the relationship ended. As in, waende sleepover huko, wa hang out, because nothing will happen. The relationship ended. Kabisa. Would you accept that? Thank you. Sam, Sam, Vivian ako in a situation ya baba ya mtu mwingine angependa relationship na mtu wake na amewa invite kwenye sleepover. Yes. You are a very wise man. I think yes. you can think different. What would you make of that? The thing is, kitu ya kwanza, of course, now with blended families, kitu ya kwanza mtu anafaa ombe ni ex wake na ex wangu wapate watu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kwa sababu kama hawana watu wataendelea kumsumbua. So ni vizuri kuombea ex wako aendelee. A move on, naona. Otherwise kama unamthrowia curses, unasema sijui aendelee kuangamia, atakuja bado utakusumbua. Kingori unakani kama kuna mshipa hapa inataka kubust. Are you okay? Kwa sababu you guys Apana, you guys are politically correct. Politically correct. Of course, no one would judge you, but you're speaking for other blended families out there. Yes, hujanijibu, umeniambia tu you pray for your ex. But let's say maombi yake haijajibiwa, maombi ya ex wa Vivian haijajibiwa. Okay. Iko hivi. Lazima understand you're in a relationship now. So zile vitu ulikuwa unafanya ukiwa single huwezi fanya sahi. Exactly. Sasa, that's why nothing will happen wakienda sleepover. Kama for instance, siwezi itikia Vivian akuje kwako Kingori ati sleepover. Ana kama tunatoa video ya ngoma na nidonate. Wewe pia wacha. Lazima hata mimi nikuwe hapo. Yaani kama no, wait. Sam. Vivian is anati. Wewe fanya hivi, nitumie yule wako. I come home. No. No, it does not work like that because yes, he's a musician. But sasa Vivian is a musician. Tuko na project. But hata mimi si ex wake in the first place. No, ndivyo najaribu kuonyesha kama hawezi kama kwako na si wewe si ex. Basi kwa ex sasa yote ndio worse. Kwa sababu hiyo itarejuvenate memories. By the way, ushikutana na ex wako wakati uko lonely. Kuna memories uko resurrected. Unaanza kukumbuka vitu mko mnafanya, unaona. Kwani mimi ni ex wa aina gani? Mtandao inawapelekaje? Kama sasa mmeprove difference ya inaitwaje? Marriage ni fun, mnaleka image fulani ya fun. Hiyo ni mtandao, mnaplay character ama niweka mpaka nimewatch kadhaa but niweka mpaka zenye mmechemshana ya ukweli yenye reality TV. Love. Sisi tu ni venye tuko actually ndio tujipate kwa mtandao, tulikuwa we were just being ourselves. And then to realize through that people were getting inspired and people wanted to see more. That's why we started our YouTube channel. Sasa zenye tumechemsha tunatryingi kufanya video but unajua of course inakuwa soft, tunaanza kuwa soft, tumeona kamera. Ukiona kamera
Kuna siku hata tumerecord okay, kuna moja ile tukienda toy market. Cause hiyo nilikuwa najua nitaicut out and then nika realize people need to see also this part. Yes. But kuna time tulikuwa tumekosana and then nikatoa kamera hivi like tunaanza kusmile. Wacha unatoa kamera ndio nikuwe mzuri kwako nini? But I think pia kamera unisaidia sana cause nikisikia amekasirika namwambia Insta story. ina solve your issue. Yes. Mazi. But ni haiwapatii pressure ya ni aje amwezi wachana cause mkiachana hiyo YouTube imeisha ama hata before YouTube tulikuwa tumesema divorce is not an option. So si hatuwezi achana juu ya YouTube. Hiyo ni the family poem. Ushafika place ukafeel kuchange mind as in murakata guy love yeah. Where? Na sasa what keeps you going kwa sababu the contract is binding it's ama commitment. Unajua pia ni the fact that nilimake your commitment alafu pia ku understand too we are not perfect, none of us is perfect, so hata nikimwacha niende kwingine bado shida ni zile. Wanaume ni wabaya. Ukiniacha no adira. Umekuwa hapo kutoka 2012. Unaweza ongelea wale wase hawajaingia bado. One, mwenye jaoa kuoa ni fiti sana, especially when unafeel unataka kujipanga kwa life, unajua kujipanga mapema. Two, it's a beautiful thing, you know, because when you making decisions kama sisi, mimi mse naweza nikiachiliwa naweza tumia pesa vibaya sana. Naweza tumia, I know so much naweza tumia sana. But kwa kuoa unajua kuna ule mtu anakuja anakwambia no, stop. Twende hivi, punguza. Kuzao wameumbwa hivyo by the way. They control. As in it's a nice way. It's a nice way. It is stingy. Not exactly. It's a nice way. Hapana. Okay. Umeoa. Ungeweza kama anadate. Mimi najua kutumia pesa vizuri now. So basically they help us, unajua control life, unajua advice, unajua sometimes usi wanaume venye nimwambia tunaweza fanya vitu mob, but sometimes when you settle down they really help us na vitu mingi sana kwa life. So there's nothing wrong about that. Kama mnakosana demu yako mkidate, kama uko na kasoro mkidate, which is allowed, then hata mkioana utakuwa na kasoro. So basically the same problems zinakuwa kwa dating, the same problems zinakuwa kwa marriage, only that sasa ni wako officially, dating ni wako maybe mkiwa na yesa hiyo. That's a difference. Mademu huangalia future, as in huangalia mse yako sawa, mse ame make it. Unaget? Hezekiah akiwa shule, akiwa KMC, vile ana sound kama mse alikuwa anakuchuja ndio alale njaa. Sound azinaikai ni kama akona hata kitu kamili. Unaget? Hope yako ilikuwa inatoka wapi? As I said, sisi hatukuwa tuna date, tulikuwa tu marafiki. So you can actually come out of the friend zone. Yes, you can. So alikuwa huko. Hakuwa friend zone. Sema tu kweli. Alikuwa tu beshte mpoa. Tuseme tu. Okay, the thing was nilikuwa nimetoka kwa relationship mbaya. So I was having a good friend. Hata mimi nilikuwa kwa relationship mbaya. They are watching. And I'm happy they are watching because they said bad things about us. Anyway. You stop. We. No, ni vizuri mimi saa zingine na mimi naambianga Mungu asante. Ni vizuri tuite mangos. Nasemanga mahali yako. Wacha niseme sababu mimi wacha niseme. Sababu kuna watu in this life they speak things that they don't know really what they mean. Mtu akikwambia hauendi mahali, ashidwe. Uliayabiwa hivyo. Mtu when my acha niseme hapa. Sema. Let me say you are fixing this my country. ex ndio tupatana na huyu. Yes.
we broke up because of money, because sikuwa na future. Mimi sikumblame sana. Juu sikuwa na kakitu. However, those who are the tender ages, hawezi break out na kifaranga ati juu haina mabawa na haija grow ikakuwa kuku. No, for her she was like hiyo ilikuwa hivyo, and she played me live. Akaniambia wewe hauna do. Na ikampata amecheza huko. Na ikaniuma juu it took me a lot of guts. Kwani uja get over? But unaongea No, I'm saying 7 na mushida nikikuambia, and that's what last time to meet Tao nilitaka anione. Because mimi hata mmeniacha wapi? Wachana na mauchungu. Mimi niko kwa hii conversation ikianza, Njugush alisema alikauka first year, second year, third year ndio akutane na wewe. Alimficha, alikuwa hapo second year. Hakumsema, ulisema first year ulikauka second year. It doesn't matter. Anyway, we are not na wewe sema Madhe, kuna mahali kiboko ilikuwa inawaka. Kuna vitu alikuwa anafanya, unamtandika anaingia laini. Nilikuwa namtandika lakini laini. Ukimtoa hapa anaenda hapa. Ukimtoa hapa anaenda hapa. Sasa nikashindwa. Sasa hata hapo, sasa alikuwa class 7. Sasa mimi naona saa 7 arudi na breakfast anatoka kwa nyumba kama shakunywa. Lunch arudi. Hakuji lunch. Na shule ilikuwa sasa ni dakika 5 tu nafika, si mbali hiyo academy. Sasa nikaanza kufanya uchunguzi, nikafanya uchunguzi. Sasa nashtukia baada ya mwezi moja naletewa bili ya 1000. Unachoma. Au ulikuwa unafikiria utashikwa? Bro, unajua mimi nilisema sipangi kufanyia mamangu mabaya. Hata mimi namtakia mema. Hii kitu si unajua sasa ile time vile nimetoroka. Yes. Nikaanza kuadapt huko nje. Yes. Unaona adaptation adaptation nikajua kusurvive sasa huko nje. Ndio to survive nilikuwa naona kuna watu fulani walikuwa walikuwa nishingi mbali. Watu wa principal. Unajua sisi hatuko wadosi. So watu wa principal walikuwa wanatafanya mbali but walikuwa wanalipiwa kote. Yes. End month. Wao walikuwa wanalipiwa end month. Wanakula tu alafu end month. Yes. So nikaingia pale nikamwambia ni aje? Mamangu ndiye anakuwa chief hapa. Kwanza kitu ile happen nilikuja kwanza home nikaiba so yake. Ndo niende niekelee ule kwa hoteli wa trust. Yes. So nikaenda nayo nikaflaunt nikachapa chapati 3 chapati 2 already nisha create perception that hao pia ni wadosi kwao. So by the time nilikuwa naenda kuongea sasa mamangu sasa ameamua kuanzia leo nikuwe nakula alafu nampea bill end month. Na ndio chief hapa. Yes. Wakakubali nikaingia. So madhe asha realize mali nakulanga. So akaenda hapa kaambiwa anakujanga ako karibu kukuja. Mimi ndio kanisa hata kanisa sikungoja imalizike. Nilitoka katikati niende nichape. Unajua ile uko kanisa unajiuliza nini inanifurahisha? Mbona nimefurahi? Unakumbuka bado kuna chapati sijakula. Mbona nimefurahi? Nikaingia hapo. Sasa kwanza nikazungukia mbali. Kulikuwa na dema fulani alikuwa na beshte. Sasa nikaingia nikamwambia, unajua hiyo time hii kitu ndio sasa nilikuwa nimeingia. Kwa mimi narudi. Sasa kumbe madha ako wapi? Ako hapo ndani. Yes. Buda leo ndio hiyo siku kumbe. Mimi Haujui? Sijui. Nazunguka ile mlango mwingine. Lakini Mungu ni nani? When alisema let children come to me. Anajua kwa nini? Anapenda watoto. Ile kitu alikuwa amepanga. Mungu aliondoa. Nikaingia kwa hoteli. Nikaambiwa nikaulizwa unataka nini? Nikasema kama kawaida. Nikaambiwa acha uletewe, nikasema acha nikaa hapa nje. Juu hapa nasikia ni kama kuna joto. Na sijai kula nje. Wananiambia ndio siku ya kwanza. Kula hapa utarogo hapo nje kuna warogo. Nikamwambia nikaenda pale nje.
Madhara alikuwa amejificha kwa unaona ocha kuna kuwa na mabati fulani ndio windi sikuje kwa jikoni wanaweka mabati fulani alafu kuni hapo. So madhara amejificha hapo. Hizi mabati shida si mpya. Ilishatumika walishapiga ikatoboka. So naangalia hivi naona nywele. That is the last time nilikula hapo.